Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you doing? I hope all of you are in good condition and healthy. With me again, Ustazah Rizky or usually you just call me Miss Fanny. Let's learn English fun way with Miss Fanny. More learn, more fun. Before we start our lesson, let's say Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started. Okay, you can see on your screen ada gambar. There is a boy is telling a story to his friends. Ya, kayaknya di gambarnya ada seorang anak laki-laki yang sedang bercerita ke teman-temannya. Next, ada gambar. Kira-kira apa di gambarnya? You can see on your screen. Ada laki-laki yang berbicara, mungkin presentasi dengan teman kerjanya di kantor. Ya, silakan diperhatikan gambarnya. Ya, mungkin dia tidak diperhatikan ya. Next ada gambar akhirnya menggunakan toa ya. Menggunakan toa untuk berbicara. So, dari 3 gambar tadi yang sudah dilihat, kira-kira can you guess what is our lesson today? Tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Well, let's move to the next part. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Well, tujuan pembelajaran kita in this lesson adalah you can read on the screen. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu you can read melalui pendekatan saintifik dan penerapan model pembelajaran discovery learning dan terpadu. Kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari ungkapan meminta perhatian, mengidentifikasi dan menyebutkan ciri teks ungkapan meminta perhatian, merespon ungkapan meminta perhatian, dan mempraktikkan dialog sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan meminta perhatian. So, can you guess what are we going to learn today? Okay, let's move to the next part. Well, my students, you can read on your screen. Our lesson today is about asking attention. Sebenarnya kalian juga bisa baca di buku kalian halaman 3. You should know box atau kotak you should know yang warnanya biru ya, blue box. Di sana ada 3 kolom, asking for attention, cara meresponnya, dan menunjukkan attention atau showing attention. Tapi on your screen you can read ada asking attention ya. Let's practice together. Sudah kalian dengar? Listen, then repeat after me. Let's get started. Excuse me. Listen to me. Look at me. Look here. Look. Hey. Hello. Attention, please. Can I get the attention? Stop talking, please. Everybody. May I have your attention, please? Can I have your attention, please? Excuse me, I wonder if I could trouble you. May I have your attention, please? Sorry to trouble you. Sorry to bother you. Look what I've got here. Ya, kalian ulangi lagi individually, mandiri di rumah, bagaimana pengucapan asking attention. You can also Google it dan dengarkan how to pronounce it dengan menggunakan headset atau speaker ya, biar lebih jelas cara pengucapannya ya. Dan ini hanyalah beberapa cara untuk meminta perhatian. Lebih jelasnya kalian bisa lihat di halaman 3 buku kalian masing-masing in the box you should know. Well, that's about asking attention. Gimana respondingnya? Mungkin kalau di bukunya ada ya, meresponnya kalau mau merespon orang yang sudah mengucapkan asking attention ya, meminta perhatian. Yes please. Yes, alright. Bisa seperti itu, atau sure. What is it? Ya, ada apa? What is it? Ya, itu cara meresponnya. Di kotak yang paling kanan juga di buku kalian halaman 3 you should know,
Dengan menunjukkan perhatian, showing attention, ada beberapa cara di sana, ada 6 cara ya kurang lebih. Bisa menunjukkan perhatian dengan mengucapkan ungkapan I see. Well, tell me more. Really? Is she? Have you? What happened next? Ya, itu menunjukkan ya, showing attention. Di sini on your screen di layarnya cuma tentang menanyakan perhatian atau minta perhatian, asking attention. Well, it's our lesson today. Let's move to the next part. Okay, my students, kalau tadi on your screen di layar kalian ada tentang asking attention, meminta perhatian. Sekarang on your screen sudah ada ungkapan untuk memberikan perhatian or giving attention, seperti di buku paket kalian halaman 3 in the box you should know, di kotak you should know-nya juga sama ya, ada cara giving attention atau menunjukkan memberikan perhatian. Di sini ada, mari kita baca dan let's practice together. You listen and then repeat after me, ya, diulangi individually. Let's get started. I see. Tell me more about it. Really? What happens next? And then what? What's next? Is that all? That's all right. I see. Tell me more about it. Oh yeah? Really? Oh my god. What happens next? Aha. And then what? How interesting. What's next? I know what you mean. Is that all? Oh, indeed. Well. Oh no. Ya, itu kira-kira ekspresi atau ungkapan memberikan atau menunjukkan perhatian or giving attention dalam bahasa Inggris ya. Giving attention in English. Jadi ada banyak cara di layarnya, sudah bisa dibaca sendiri dan boleh diulang lagi. You can repeat individually, dengarnya lebih clearly, boleh Google it dan menggunakan headset akan lebih clear ya suaranya, bagaimana pengucapannya, how to pronounce the expressions, giving attention ya atau showing attention. Lebih jelasnya boleh kalian lihat lagi di halaman 3 di buku cetak atau buku paket kalian, page 3 in the box you should know. Sudah, next kita lanjut ke bagian berikutnya. Let's continue to the next part. Well, my students, you can read on your screen. There is a dialogue about asking and giving attention. Ada dialog di layar ya tentang meminta dan memberikan perhatian. Sebenarnya kalian bisa baca juga di buku kalian di halaman 2. Di sana ada dua dialog 1 and dialog 2. Ada kalimat ungkapan meminta dan memberikan perhatian yang ditebalkan. Kalian bisa membacanya di rumah individually ya untuk yang di buku paket. Now let's practice dialog yang ada di layar ini. Let's get started to practice together. Teacher, don't be noise please. Attention please. Kemudian students menjawab yes ma'am. Ya, Nana kemudian menjawab juga okay, next week we will do middle examination. Kemudian siswa-siswinya ribut di kelas, mereka shock mungkin, dan kemudian teacher berkata, said, listen to me. Akhirnya students semua are silent, the students are silent, mereka diam, dan kemudian teacher mengumumkan dan berkata, say, the material that should be learned by you are begin from chapter 1 until chapter 4. Don't forget to enrich your vocabularies with exercise. Kemudian siswanya students menjawab yes ma'am. And the last
Okay, that's all for today. Good luck dan ya itu tadi pengumuman tentang ujian dari gurunya di kelas dengan suasana kelas yang ribut sehingga the teacher wanted to give announcement and ask attention to the student ya. Boleh dibaca ulang bukunya untuk contoh dialogue 1 and dialogue 2 in page 2 di buku kalian Bright and English. And now we have done with the example of dialogue of asking and giving attention. Mari kita menuju quiz and let's get started with the exercise. Okay, my students, we have done with our exercise. Now let's review our lesson today. What have we learned about asking and giving attention? Kalian bisa baca di layar, you can read on your screen. Asking attention atau meminta perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Contohnya ketika suasana ribut atau ketika seseorang punya aktivitas sendiri, kita ingin bercerita, kemudian kita ingin meminta perhatiannya, maka kita akan menggunakan ungkapan atau ekspresi dari asking attention. And giving attention atau memberi perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan perhatian atau respon dari seorang yang meminta perhatian tadi dari kita ya. Di sini ada dua, asking for attention, ada 5 contohnya. May I have your attention? Can I get your attention? Excuse me, attention please, listen to me. Itu contoh untuk asking for attention ya. Kemudian untuk menunjukkan perhatian atau memberikan perhatian, giving attention, bisa dengan yes sir, ma'am, okay, I see, really, alright, well, ya itu adalah contoh ungkapan untuk giving attention atau memberikan perhatian. Well, that's all our lesson today about asking and giving attention, memberikan, meminta perhatian dan memberikan perhatian. Jangan lupa you can do your homework in Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan juga latihannya tadi, diselesaikan dan disubmit di Google Classroom-nya masing-masing. If you have any questions, don't be hesitate, jangan ragu untuk bertanya, boleh di WhatsApp number atau di Google Classroom atau bisa komen di video YouTube. Untuk review videonya bisa di komentar atau boleh ditanyakan langsung di grup WhatsApp atau Google Classroom masing-masing. Well, thank you for watching and thank you for having me today in our lesson asking and giving attention. I'll see you in the next lesson. Keep practicing and don't forget to praying ya every day ya. Jangan lupa juga berdoa ya supaya bisa dipahami setiap materi yang diberikan. Well, let's end our lesson today by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. I'll see you in the next lesson with me, Ustazah Fani. See you next lesson and bye now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.